situated. The most important point is that one should be properly engaged in the devotional service of the Lord. For then the Lord will excuse and purify accidental fall down. One should, however, be most cautious to avoid such an unhappy event. So this is a very interesting verse. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஸ்லோகமாகும். Because it says that the way that we compensate for sinful activities is by the yoga itself. இங்கு நமது பாவச் செயல்களிலிருந்து நாம் விடுபடுவது யோகத்தின் மூலமாகவே என்று கூறப்படுகிறது. So, of course, in karma yoga, there are specific means of negating sins. கர்மயோகத்தில் பாவங்களை போக்குவதற்கு தனிப்பட்ட வழிமுறைகள் தரப்படுகின்றன. So he has to do some sort of atonement. அதற்கு அவர் சில பிராயச்சித்தங்களை செய்ய வேண்டும். With respect, atonement also is within karma yoga itself. அந்த பிராயச்சித்த வழிமுறையும் கர்மயோகத்திற்குள்ளேயே அமைந்திருக்கிறது. So therefore, by karma yoga itself, he destroys the sin. இவ்வாறு கர்மயோகத்தின் வாயிலாகவே அவர் பாவங்களை அழிக்கிறார். And if he's practicing jnana, then he also has means to destroy that sin. ஞானத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுதும் கூட பாவங்களை அழிப்பதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. So, of course, we have a similar process in bhakti yoga itself. பக்தி யோகத்திற்குள்ளேயும் அதே விதமாக பாவங்களை அழிக்கும் வழிமுறை அமைந்திருக்கிறது. And of course, bhakti purifies one of all sins. பக்தி ஒருவரிடம் உள்ள அனைத்து பாவங்களையும் அழித்து தூய்மைப்படுத்துகிறது. Still, in comparison, bhakti is a much easier process. மேலும் ஒப்பு நோக்கும் பொழுது பக்தி அனைத்திலும் விட சுலபமான வழிமுறையாகவும் இருக்கிறது. We see that Ajamil simply accidentally chanted the name of Narayana and got all of his karmas destroyed. அஜாமிளன் கதையில் பார்க்கிறோம், எதேச்சையாக பகவானுடைய புனித நாமத்தை கூறியதன் மூலமாக அவர் அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டார். And we see that within karma yoga, yes, you do karma yoga, but you have to do these special activities called the prayashchittas. கர்மயோகத்தில் பார்ப்போமானால் ஒருவர் பாவச் செயல்களை செய்வாரானால் அதற்காக தனிப்பட்ட பிராயச்சித்த விதிமுறைகளை அவர் பின்பற்ற வேண்டும். And within jnana yoga, you also have to do certain types of activities. ஞான யோகத்திலும் கூட சில குறிப்பிட்ட செயல்களை அவர் செய்து பாவத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும். However, in bhakti yoga, there's no special activities, it's all bhakti. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் இவ்வாறு விசேஷமான வழிமுறைகள் இல்லை, அவர் பக்தியை செய்தாலே போதும். So one doesn't do some special things, one continues the process of bhakti. இதற்கென்று விசேஷ செயல்முறைகளில் ஈடுபட தேவையில்லை, அவர் பக்தியை தொடர்ந்தாலே போதும். Of course, these particular verses are not really concerned particularly or uniquely with bhakti. They're talking about jnana yoga. ஆனால் இந்த ஸ்லோகங்களில் பார்ப்போமானால் அவை பக்தியை பற்றி மட்டும் அல்ல, மற்ற ஞான யோகத்தை பற்றியும் பேசுகின்றன. Now we know that karma yoga does not burn up sins. It converts bad sins into punyas. கர்மயோகம் பாவங்களை அழிப்பதில்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம், அது பாவங்களை புண்ணியங்களாக மாற்றுகின்ற சேவையை மட்டும் செய்கிறது. But jnana ultimately burns up sins, and then one can get liberation. ஆனால் ஞானமோ பாவங்களை அழிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு விடுதலையும் கிடைக்கிறது, முக்தியும் கிடைக்கிறது. So this is expressed in the 4th chapter of Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையின் 4வது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகிறது. And there it says that jnana will burn up all the sins. ஞானம் அனைத்து பாவங்களையும் எரித்துவிடும் என்று அங்கு கூறப்படுகிறது. When all the sins are gone, then you get liberation. பாவங்கள் அழிந்த பிறகு ஒருவருக்கு முக்தி கிடைக்கிறது. Now, the devotee, of course, can also burn up sins, but that's not his main goal, because his main goal is not liberation. பக்தராலும் பாவங்களை அழிக்கக்கூடும், ஆனாலும் அவருக்கு அது முக்கியமான நோக்கமாக அமைவதில்லை, அவருக்கு முக்தியும் கூட ஒரு நோக்கம் அல்ல. So for the jnani, the commission of sin is a great obstacle to liberation.
ஞானிக்கு பாவங்கள் அவர் முக்திக்கு பெரும் தடங்களாக அமைகின்றன. And therefore, he must actually destroy that sin. எனவே அவர் அந்த பாவங்களை அழிப்பது அவசியமாகிறது. The goal of the devotee is not liberation, it is prema. பக்தரின் லட்சியம் விடுதலை அல்ல, பிரேமையாகும். So, yes, if he commits a sinful activity, it's also an obstacle to prema. அவர் பாவச் செயல்களை செய்வாரானால் அது பிரேமைக்கும் தடைதான். But his concentration is not on burning up the sin or getting rid of that sin. It's rather on increasing his devotion. ஆனால் அவர் அந்த பாவங்களை அழிப்பதற்கோ தவிர்ப்பதற்கோ முயலுவதில்லை, மாறாக தன்னுடைய பக்தி தொண்டை அதிகரிக்கவே முயல்கிறார். So in the, of course, chapter 9 of Bhagavad Gita, we have this very famous verse. பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்தில் இந்த மிக பிரபலமான ஸ்லோகம் அமைந்திருக்கிறது. And there, of course, Krishna says that even if you're the most sinful person, but you worship me with no other desire than to please me, then you're still my devotee. அங்கு பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீங்கள் மிகப்பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்காக நீங்கள் பக்தி சேவைகளை செய்து வருவீர்களே, ஆனால் நீங்கள் உயர்ந்த மனிதர் ஆவீர்கள் என்று. So this is a particular glorification of the process of bhakti. இந்த இடத்தில் பக்தியின் மகிமை மிகவும் புகழ்ந்து பேசப்படுகிறது. The present verse in Bhagavatam can also be considered for jnana, but in Bhagavad Gita, where Krishna says abhichet saracharo, that is particularly for devotees. பாகவதத்தில் உள்ள இந்த ஸ்லோகங்கள் ஞானத்திற்கும் பொருந்தும் என்று கூறலாம், ஆனால் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்ட இந்த ஸ்லோகமோ பக்தர்களுக்காகவே குறிப்பாக கூறப்படுகிறது. And the verse is stated to show the attraction of the Lord for his devotee. இந்த ஸ்லோகம் ஏன் கூறப்படுகிறது என்றால் பகவான் பக்தர் மேல் எந்த அளவு கவர்ச்சியை பெறுகிறார் என்பதை நமக்கு விளக்குவதற்காக. That attachment is so strong that even if the devotee commits a sin, the Lord does not give up his attachment to that devotee. பகவானுக்கு பக்தன் மேல் உள்ள பற்று எவ்வளவு தீவிரமானது என்றால் அவர் பாவச் செயல்களை செய்தாலும் கூட அந்த பக்தனை அவர் நிராகரிப்பதில்லை. And the Lord continues to encourage him on the process of bhakti yoga. தொடர்ந்து அவனை பக்தி யோகத்தில் உற்சாகமூட்டவும் செய்கிறார். So Vishwanath Chakravarti has written a very nice commentary on that verse in the Bhagavatam and in Bhagavad Gita. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தை பற்றி ஒரு அற்புதமான உரை எழுதியிருக்கிறார். So he explains the word sudurachara. சுதுராச்சாரோ என்னும் பதத்தை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். So of course achara means conduct, dura means bad conduct. ஆச்சாரம் என்றால் நடத்தை, துர் என்றால் தீய நடத்தை. And su means very bad conduct. சு என்பதை சேர்க்கும்பொழுது அது மிக மோசமான செயல்பாட்டை குறிக்கும். So Vishwanath Chakravarti says he may be very violent, may be a thief, may be an adulterer. எனவே விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறுகிறார் அவர் மிகப்பெரிய பாவியாக, கொடுங்கோலராக, கொலைகளை செய்யக்கூடியவராக கூட இருக்கலாம் என்று. But if he worships Krishna and no one except Krishna, doesn't follow any of the process like karma or jnana, only desires Krishna, then Krishna says, I consider him my devotee. ஆனால் அவர் கிருஷ்ணரை வழிபடுவாரேயானால், கிருஷ்ணரை மட்டுமே வழிபடுவாரேயானால், வேறு கர்ம ஞான யோகங்கள் எதையும் பின்பற்றாமல் இருப்பாரேயானால், கிருஷ்ணரிடம் மட்டும் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் அவர் என்னுடைய பக்தர் தான் என்று. So that devotion is expressed by the words ananyabhak. அந்த பக்தி தான் அனன்யபாக் எனும் பதத்தினால் குறிக்கப்படுகிறது. Of course, ananya means exclusive. He worships only Krishna with no other desire than to please Krishna. அனன்யா என்றால் கிருஷ்ணரை மட்டுமே, வேறு யாரையும் வழிபடுவதில்லை, கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காகவே செய்யப்படுகிறது என்பதை குறிக்கும். So this is a person who is practicing pure bhakti steadily. அதாவது இந்த பக்தர் தூய பக்தியை தொடர்ந்து இடைவிடாமல் செய்து வருகிறார் என்று குறிக்கும். Now we may argue, well, if he's doing pure bhakti, he's a pure devotee. How can he do sinful activities? How can he be a thief? நாம் வாதிக்கலாம், ஒரு தூய பக்தர் என்றால் அவர் தூய்மையான விதத்தில் பக்தி செய்ய வேண்டும், அவர் எவ்வாறு தவறான செயல்களை செய்ய முடியும், எவ்வாறு திருடனாக இருக்க முடியும் என்று. However, it doesn't mean he's always doing this as a devotee, but as the purport said, the accidental, and by some mistake he commits that sinful activity.
எனவே இது பக்தர் தொடர்ந்து இந்த தவறான செயல்களை செய்து வருகிறார் என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூட கூறப்படுகிறது, எதேச்சையாக துரதிருஷ்டவசமாக ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அவர் அத்தகைய செயல்களை செய்து விடுகிறார். So even though he's committed some greatly sinful activity, because he's doing that pure bhakti, the Lord accepts him as a devotee. He does not reject him. அவர் மிக பெரும் பாவச் செயலை செய்தாலும் கூட அவர் தூய பக்தராக இருக்கும் காரணத்தினால் பகவான் அவரை நிராகரிப்பதில்லை, அவருடைய தவறுகளை மன்னிக்கிறார். In other words, the Lord is very attached to the devotees, and especially to the devotees that are practicing pure bhakti. இதிலிருந்து பகவான் பக்தனிடம் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறார் என்று அறிய வேண்டும். அதுவும் அந்த பக்தர் தூய பக்தி செய்யும் பொழுது பகவான் அவரால் மிகவும் கவரப்படுகிறார். Of course, the Lord is attracted to Premeditated, but the Premeditated would never have committed a sinful activity at all. பகவான் பிரேம பக்தரிடம் அதிக பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறினாலும் கூட அந்த பிரேம பக்தர் தவறான செயல்களை செய்யும் வாய்ப்பே இல்லை. So he's not talking about Premeditated, he's talking about sadhakas. எனவே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுவது பிரேம பக்தரை அல்ல, சாதக பக்தரையே. Of course, even if one is aṁhaḥ, it may be possible one may commit a sinful activity. உண்மையில் பாவனையில் இருக்கக்கூடியவரும் கூட விழுந்து போகலாம், பாவச் செயல்களை செய்யலாம். But it is more likely on a lower stage. ஆனால் பாவச் செயல்களை செய்யும் வாய்ப்பு இன்னும் தாழ்ந்த நிலைகளிலேயே அதிகமாக காணப்படுகிறது. But even then, the Lord accepts that person. அத்தகைய நிலையிலும் அந்த பக்தரை பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். Of course, previously the Lord has also said, I am in my devotee is in me. பகவான் மேலும் கூறுகிறார், நான் என் பக்தர்களுக்குள் இருக்கிறேன், பக்தர்களும் எனக்குள் இருக்கிறார்கள் என்று. So though he's equal to everyone, he shows special favor to these devotees, even the devotees doing sadhana bhakti. இவ்வாறு பகவான் அனைவருக்கும் சமமாக இருந்த பொழுதிலும் கூட பக்தர்களுக்கு விசேஷமான கருணையை காட்டுகிறார், அவர் சாதனா பக்தராக இருந்தாலும் கூட. So this is the statement of the Lord. The Lord considers him sadhu. இவ்வாறுதான் பகவான் கூறுகிறார், அந்த பக்தனை சாது என்று குறிப்பிடுகிறார். Of course, the word sadhu can mean devotee, can also mean a person who is proper, doing proper conduct. சாது என்பது பக்தனை மட்டுமல்ல, சரியான நடத்தை உடையவரையும் குறிக்கும். Now that looks like a little contradiction. How can he be doing proper conduct when he does some sinful activity? அப்பொழுது ஒரு முரண்பாடு நமக்கு தெரிகிறது. ஒருவர் சாதுவாக நன்னடத்தை உடையவராக இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு பாவச் செயல்களை செய்ய முடியும் என்று. So he is to be respected. That is the word mantavya. அவரை மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் மந்தவ்யா என்ற பதம் நமக்கு கூறுகிறது. Why is respected? Because he has those qualities of a devotee. ஏன் அவரை மதிக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்கு பக்தருக்குரிய குணங்கள் வாய்த்திருக்கின்றன. And what was that quality? Ananyabhak. He is completely dedicated to the Lord. அந்த குணம் என்ன என்றால் அனன்யபாக், அதாவது பகவானுக்கு முழுமையாக சரணடைந்து இருக்கிறார். So he must be respected. Of course, the Lord respects him, but then he's telling everybody else, you also must, devotees must respect him. அவரை மதிக்க வேண்டும் என்னும் பொழுது பகவான் நிச்சயமாக அவரை மதிக்கிறார். ஆனால் பக்தர்களும் கூட அவரை மதிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார். And if you don't respect him, then that is also an offense because you're disobeying the order of the Lord. அவரை நாம் மதிக்காமல் இருப்போமானால் அதுவும் ஒரு அபராதமாகும். ஏனென்றால் பகவானுடைய கட்டளையை நாம் மீறுகிறோம். So this is a very strong statement of the Lord. எனவே பகவானுடைய ஒரு வலுவான வாக்கியமாக இதை நாம் கருத வேண்டும். We have to respect the sinful people. பாவம் செய்பவர்களை கூட நாம் மதிக்க வேண்டும் என்று பகவான் நமக்கு கூறுகிறார். But because they're also practicing pure bhakti. ஆனால் எதனால் என்றால் அவர்கள் தூய பக்தியையும் பயிற்சி செய்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினால். So in other words, the Lord sees that the devotional quality, it doesn't look at the sin. அதாவது பகவான் பக்தருடைய அந்த பக்தி தொண்டை மட்டும் கவனிக்கிறார், அவர் பாவங்களை கவனிப்பதில்லை. So that devotee, of course, is not constantly doing sinful activity. ஆனால் அந்த பக்தர் தொடர்ந்து பாவச் செயல்களை செய்கிறார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. Because the verse also says he becomes situated, fixed completely in the Lord. ஏனென்றால் இந்த ஸ்லோகம் மேலும் கூறுகிறது அவர் பகவானில் முழுமையாக நிலை பெற்று இருக்கிறார் என்று. So in other words, he recovers. அதாவது அதன் பொருள் அவர் தன்னுடைய பாவங்களிலிருந்து மீளுகிறார். And he no longer commits that sinful activity. மீண்டும் அந்த பாவச் செயல்களை அவர் செய்வதில்லை.
So therefore, one has to give that person very great respect. எனவே அத்தகைய பக்தருக்கு நாம் மிக அதிகமான மரியாதையை தர வேண்டும். So there, of course, is a rule that we don't criticize the devotee for past sinful acts. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சட்டமாவது ஒரு பக்தரை அவர் கடந்த காலத்தில் செய்த பாவச் செயல்களுக்காக அவரை நாம் அவமரியாதை செய்யக்கூடாது என்பதாகும். Rather, we look at the present activities. மாறாக தற்போது அவர் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளை நாம் கவனிக்க வேண்டும். And to criticize for the past acts, it's also aparad. That is also offense. அவர் கடந்த கால செயல்களை குறை கூறுவது ஒரு அபராதமாகும். Such a verse shows it's a glorification of the Lord. இந்த ஸ்லோகம் பகவானை நமக்கு மகிமைப்படுத்துகிறது. Because he's very attracted to the devotees. ஏனென்றால் அவர் பக்தரின் பால் மிகவும் கவரப்படுகிறார். Especially those who are doing pure bhakti. அதிலும் குறிப்பாக தூய பக்தி செய்பவரிடம். And even if they're doing sadhana. அவர் சாதனா பக்தராக இருந்தாலும். Even if they're not in prema. அவர்கள் பிரேமை நிலையில் நிலை பெறாவிட்டாலும். However, to continuously do sinful activities is also another aparad. ஆனால் தொடர்ந்து ஒருவர் பாவச் செயல்களை செய்வாராயானால் அதுவும் அபராதமே ஆகும். So that's the aparad of performing sinful activities on the strength of chanting the holy name. அதாவது புனித நாம ஜபத்தின் பலத்தை கொண்டு ஒருவர் பாவச் செயலில் ஈடுபடுவது என்பது ஒரு அபராதமாக கருதப்படும். So that is also a very serious offense. அது ஒரு மோசமான அபராதமும் ஆகும். But nevertheless, this is a very strong indication of the great mercy of the Lord, the great mercy of bhakti. இருப்பினும் இந்த ஸ்லோகமானது பகவானுடைய பெரும் கருணையையும் பக்தியின் மிகப்பெரும் சக்தியையும் நமக்கு அறிவிக்கின்றது. So this principle does not operate in karma yoga or jnana yoga. இந்த தத்துவமானது கர்மயோகத்திலோ ஞான யோகத்திலோ செயல்படுவதில்லை. Why? Because the Lord is not personally involved. ஏனென்றால் அங்கு பகவான் தனிப்பட்ட விதத்தில் ஈடுபாடு கொண்டிருப்பதில்லை. Why? Because those persons are not practicing pure bhakti. ஏனென்றால் அவர்கள் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யவில்லை. They're not even practicing mixed bhakti. அவர்கள் கலப்பட பக்தியை கூட செய்யவில்லை. They're practicing other processes, karma yoga and jnana yoga. அவர்கள் கர்மயோகம் ஞான யோகம் போன்ற இதர வழிமுறைகளை செய்கிறார்கள். So they may have a little bhakti in them, but not enough to for the Lord to recognize that. அதில் மிகச் சிறிதளவு பக்தியும் கலந்திருக்கலாம், ஆனால் அதை பகவான் அந்த அளவுக்கு பொருட்படுத்துவதில்லை. And therefore they have to endeavor to rid themselves of that sin. எனவே அவர்கள் சொந்த முயற்சியின் மூலமாக அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட முயல வேண்டும். On the other hand, the devotee of the Lord, he simply worships the Lord. மாறாக பகவானுடைய பக்தர் தொடர்ந்து பகவானை வழிபடுகிறார். And everything is taken care of by the Supreme Lord. மற்ற பாவங்கள் அனைத்தும் பகவான் கவனித்துக் கொள்கிறார். So in other words, the devotee commits the sin. He does not get karma for that. அதாவது ஒரு பக்தர் பாவம் செய்வாரேயானால் அதிலிருந்து அவருக்கு பாவம் ஏற்படுவதில்லை. The Lord himself dissolves all the bad effects. பகவானே அந்த பாவத்தின் தீய விளைவுகளை எல்லாம் கரைத்து விடுகிறார். And the Lord is trying to encourage that devotee to advance further in bhakti. மேலும் அந்த பக்தரை பக்தி பாதையில் முன்னேறுமாறு உற்சாகமூட்டுகிறார். If the Lord were to sit there and keep criticizing the devotee for all of his faults, that would be discouraging to the devotee. பகவான் பக்தரிடம் அவர் செய்த பாவங்களுக்காக அவரை குறை கூறி கண்டித்துக் கொண்டே இருப்பாரேயானால் அவர் பக்தி செயலுக்கு அது தடையாகும். So the Lord tries to encourage the devotee in all possible ways. எனவே பக்தரை எல்லா விதங்களிலும் உற்சாகமூட்டுவதற்கே பகவான் முயலுகிறார். Of course, the Lord may make special arrangements for these devotees. மேலும் தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக விசேஷமான ஏற்பாடுகளையும் பகவான் செய்கிறார். As we see in the case of Bharat Maharaj, he had to become a deer. பரத் மகாராஜருடைய கதையில் நாம் பார்த்தோம், அவர் மானாக பிறக்க நேரிட்டது. But that was favorable for his advancement. ஆனாலும் அவரது முன்னேற்றத்திற்கு அது சாதகமாகவே அமைந்தது. Or the Lord may take away all your wealth. அல்லது பகவான் நம்முடைய சொத்து அனைத்தையும் நம்மிடமிருந்து பிரிக்கலாம். And again, that is to make the person detached from everything material and more attached to Krishna. அதுவும் அந்த பக்தனை பௌதிக பொருட்களிலிருந்து விடுபடுத்தி பக்தியில் மேலும் ஈடுபடுத்தும் நோக்கத்துடனேயே செய்கிறார்.
So instead of giving karma to the devotees, the Lord makes special arrangements for them so they can, which are favorable for their advancement. எனவே பக்தர்களுக்கு கர்மத்தை அதிகரிக்காமல் அவர்கள் பக்திக்கு சாதகமான நிலைகளையே பகவான் உண்டாக்குகிறார். So this is, of course, the nature of the Lord and the special nature of bhakti. இது பகவானுடைய குணமுமாகும், பக்தியின் இயல்பான குணமுமாகும். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for a sweet nectar, Maharaj. Before we begin with the Q&A session, we take this opportunity to welcome His Holiness Banswami Maharaj, who will be delivering a series of lectures over the next few days as a part of our Bhakti Retreat program. And we also wholeheartedly welcome all the devotees who have joined for this special Sangha. So once again, thank you so much. On behalf of ISKCON Chennai, we thank every one of you. இஸ்கான் சென்னையின் தரப்பில் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இந்த பக்தி முகாம் என்பது அடுத்த 5 நாட்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும். இதில் பானுசுவாமி மகாராஜரை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். அவரும் தொடர்ந்து இந்த காலை நேர பாகவதம் வகுப்புகளில் நமக்கு இந்த விசேஷமான விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய நினைவு விதமாக செய்யக்கூடிய இந்த விழாவில் அவர் கலந்து கொள்கிறார். First question is from His Grace Swarnamadhav Prabhu. How to understand Sudachara and the verse Esham Tvantagatam Papam? ஏஷாம் துவந்தகதம் பாபம் என்பது துராச்சாரம் என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Unless one is free from all sinful acts, one cannot engage in devotional service with determination. Can you please clarify? ஒருவர் பாவங்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபடாவிட்டால் அவரால் தூய பக்தியில் ஈடுபட முடியாது. இதை விளக்கிச் சொல்ல வேண்டும். Well, as I said, this verse, Apichat Sudaracharo, does not indicate that you're always doing sinful activities. நான் ஏற்கனவே கூறியபடி அபிச்சே சுதராச்சாரோ என்னும் பதம் அந்த பக்தர் தொடர்ந்து பாவச்செயலை செய்கிறார் என்பது அல்ல. In the process of doing bhakti, one may commit a sinful activity accidentally. பக்தியை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒருவர் எதேச்சையாக ஒரு பாவச்செயலை செய்து விடலாம். On the other hand, if you demand that everyone has to be free of all sinful activity before he begins bhakti, nobody can begin bhakti. மாறாக பக்தியை தொடங்குவதற்கு முன்னால் ஒருவர் அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறுவீர்களானால் ஒருவராலும் பக்தியை செய்ய முடியாது. So at least they have to be free of excessive attachment to material enjoyment. குறைந்தபட்சமாக பௌதிக புலனுகர்ச்சியிலிருந்து அவர்கள் ஓரளவு விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். So that was previously mentioned. One who has not too much attachment to the material world, therefore is not committing sinful activities all the time, and is not too detached, and he has faith in the Lord's topics. He is qualified to begin bhakti. இதுவும் முன்பே கூறப்பட்டது. ஒருவருக்கு அதிகமான பௌதிக புலனுகர்ச்சியில் பற்றுதல் இல்லை என்றால் அவர் அதிக பாவங்களை செய்வதற்கும் வாய்ப்பில்லை. எனவே அந்த அளவுக்கு அவர் பற்றின்மை கொண்டிருக்கிறார். அதே சமயத்தில் பகவான் மேல் மிகுந்த ஆர்வம் பற்று கொண்டு அவர் பக்தியை செய்து வருகிறார். இதன் மூலமாக அவருக்கு இந்த விளைவுகள் உண்டாகின்றன. Thank you so much, Maharaj. The next question is from His Grace Vamsidhari Prabhu. What is karma? கர்மா என்றால் என்ன? Is it action or reaction for our actions? அது செயல்பாடா அல்லது நம் செயல்களின் விளைவா? Well, of course, the word karma literally means action from the word verb kra, to do. But usually when we say karma, we're talking about getting reactions for your activities, that is either papa or punya. கர்மா என்ற சமஸ்கிருத பதம் செய்வது, தொழில்களை செய்வது என்னும் பொருளில் குறிக்கப்படும். ஆனாலும் கூட நாம் பொதுவாக கர்மா என்பதை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்றால், நாம் செய்த செயல்களின் விளைவு நமக்கு எந்த விதத்தில் வந்து சேர்கிறதோ அதை நாம் கர்மா என்று குறிக்கிறோம். So for every action, the human being gets karma. அதாவது தான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் ஒரு மனிதர் கர்மாவை பெறுகிறார். The action may be intentional or unintentional. அது குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் செய்யப்படலாம் அல்லது அவ்வாறு செய்யப்படாமலும் இருக்கலாம். So obviously all day long we're doing activities, we're breathing, we're eating, we're walking, we're talking. நாம் நாள் முழுவதும் செயல்களை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம், மூச்சு விடுகிறோம், நடக்கிறோம், பேசுகிறோம். So each of those actions gives a karma.
இந்த செயல்களை எல்லாம் கர்மா என்று கூறலாம். And of course, we have piles of karma from previous lifetimes, which may not even manifest in this lifetime, also manifest in future lifetimes. இதை தவிர கடந்த பிறவிகளிலெல்லாம் நாம் செய்த கர்மாக்களின் மலை போல குவியல் இருக்கிறது. அது இந்த பிறவியில் அனுபவிக்கலாம் அல்லது வரக்கூடிய பிறவிகளிலும் நாம் அனுபவிக்கலாம். Thank you so much, Maharaj. Second part of that same question is how to destroy karma. Is it by purifying our impressions through devotional service or by acting according to Shastras? கர்மாவை அழிப்பது எப்படி? பக்தியின் மூலமாக நம்மிடம் இருக்கும் வாசனைகளை அழிப்பதா அல்லது what is the second part for you? Is it by purifying our impressions through devotional service? Yes. Or that you have translated, right? Yeah. Or by acting according to Shastras? அல்லது சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டுமா? Well, you cannot destroy karma by karma yoga. You can only get good karma. கர்மாவை கர்ம யோகத்தினால் அழிக்க முடியாது. உங்களுக்கு புண்ணியம் மட்டுமே சேரும். You can destroy karma through jnana yoga, ashtanga yoga, or bhakti yoga. கர்மாவை ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் இவற்றின் மூலமாக அழிக்க முடியும். And if you do those processes, jnana and yoga, by destroying that karma, you get liberation. No more karma. ஞானத்தையும் யோகத்தையும் செய்வீர்களானால் நீங்கள் பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். அவை அழிக்கப்படும். நீங்கள் முக்தி பெறுவீர்கள். But the devotee is not interested in liberation. ஆனால் பக்தருக்கோ முக்தியில் ஆர்வம் இல்லை. Nevertheless, the process of bhakti will also destroy karma. எப்படி இருப்பினும் பக்தி செயல்பாடும் கூட கர்மாவை அழிக்கும். And it's quicker. அது மேலும் வேகமாகவும் செயல்படுகிறது. So the karmas and jnanis want to destroy karma. Easier process is do bhakti. எனவே கர்மிகளும் ஞானிகளும் பாவத்தை அழிக்க விரும்பினார்களானால் பக்தி செய்வதே சுலபமான வழிமுறையாகும். And even accidental bhakti will destroy all your karmas, as we see in the case of Ajamil. எதேச்சையான பக்தி கூட ஒருவரை கர்மாவிலிருந்து விடுபடுத்தும். நாம் அஜாமலனுடைய கதையில் இதை பார்க்கிறோம். Thank you so much, Maharaj. The next question is from Her Grace Jyoti Sundar Mataji. If a devotee is not doing pure bhakti, can we consider him as being in nirguna state? ஒரு பக்தர் தூய பக்தியை செய்யாவிட்டால் அவர் நிர்குண நிலையில் இருக்கிறார் என்று கூறலாமா? Well, this is in reference to a statement when one is engaged in devotional service, he is in nirguna state. That's the reason this question has been raised. So bhakti itself is nirguna. பக்தியே நிர்குணமாகும். But we know that in sadhana bhakti, even in spite of the fact that we're doing nirguna bhakti, we do have our own contaminations. எனவே சாதனா பக்தியிலும் கூட நாம் செய்வது நிர்குண பக்தி என்றாலும் நமக்கென்று நமக்குள் சில களங்கங்கள் இருக்கின்றன. And by performing bhakti, then we can get to a real nirguna stage, that is beyond the gunas of material nature, and we get prema. பக்தியை செய்வதன் மூலமாக களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு நாம் தூய நிர்குண நிலையை அடையலாம். அப்பொழுது பிரேமை நிலைக்கு நாம் உயர்கிறோம். If we do pure bhakti and we still have some gunas somewhere in our mind, in the body, etc., then the process is quite quick. Maharaj, I didn't get that. The process is quick. நாம் தூய பக்தியை செய்து வருவோமே ஆனால் அப்பொழுது இந்த விளைவு விரைவாக நமக்கு கிடைக்கிறது. If we do that mixed bhakti, mix it with karma and whatever, then process is slower. கர்மம் ஞானம் இவற்றுடன் கலந்து கலப்படமான பக்தியை நாம் செய்வோமானால் விளைவு சிறிது மெதுவாக கிடைக்கிறது. But even then, we can destroy all the karma. இருப்பினும் கூட நமது கர்மா அனைத்தும் அழிக்கப்படும். Thank you so much, Maharaj. The next question is from Her Grace Medavini Saki Mataji. This is in relation to aparadha. Sinful activities are very clear. So we are able to avoid them. But when it comes to Vaishnava aparadha, it doesn't seem to be very clear. For example, you may translate too. பாவம் என்பதை நம்மால் சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் வைஷ்ணவ அபராதம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது. As an example, when we say something or give a suggestion to a Vaishnava about devotional service or about certain aspects, that Vaishnava may take it in the other way. We may not even know whether
whether he has taken it in the right way or the way we intended. Okay, so being the case on a daily basis, we also offer our obeisances, vancha kalpatarubhyasya and other things. Okay, so will this offering of obeisance protect us from the aparadha just in case if we would have committed? உதாரணமாக ஒரு பக்தருக்கு நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் சில அறிவுரைகளை கூறலாம், அவருடைய பக்தியில் முன்னேறுவதற்காக வழி கூறலாம். ஆனால் அதை அவர் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம், அப்பொழுதும் அது அபராதமாகிறது. இவ்வாறு நாம் தினந்தோறும் பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் தான் இருக்கிறோம். ஆனால் நாம் தினந்தோறும் வாஞ்சா கல்ப தர்பியசே என்று பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனையும் நாம் செய்கிறோம். இதன் மூலமாக அந்த அபராதங்களிலிருந்து நாம் விடுபடுவோமா அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் வேறு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமா? We cannot do too much about unintentional aparadhas. நாம் வேண்டுமென்றே செய்யாத அபராதங்களை பற்றி நாம் அதிகமாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது. All we can do is, to the best of our ability, avoid aparadhas. நாம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் நம்முடைய முயற்சியின் மூலமாக முடிந்தவரை அபராதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். And act very humbly with all devotees. பக்தர்களுடன் மிக பணிவுடன் சங்கம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So the serious effect of aparadha is caused when it is intentional. அபராதம் வேண்டுமென்று செய்யப்படும் பொழுது அது தீவிரமான விளைவுகளை உண்டாக்கும். And unlike sin, as apichet surataro, etc., it is not something to be taken lightly. ஆனால் பாவச் செயல்களைப் போல அல்லாமல், இங்கு சுதுராச்சாரோ என்று கூறப்பட்டதைப் போல அல்லாமல், அபராதம் என்பது வேண்டுமென்று செய்யப்படும் பொழுது தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. It damages the bhakti. அது நமது பக்தியை பாதிக்கிறது. And then one cannot steadily do bhakti. அப்பொழுது அவரால் தொடர்ந்து பக்தி செய்ய முடியாமல் போகும். So the effect of aparadha is much more serious than a sin. எனவே அபராதத்தின் விளைவு பாவ விளைவை விட மிகவும் மோசமானது. Thank you so much, Maharaj. Thank you for the clarity. Maharaj, today we have got quite a lot of questions. So time permitting, if you can spare a few more minutes extra, we'll be grateful to you, Maharaj. So we'll take up the rest of the questions. The next question is from Her Grace Jayashree Devidasi. Whose bhakti is more pure? Whether the one who is practicing bhakti, but he is weak in practicing bhakti, but he does with pure heart and pure attitude. You may translate, Prabhu. எந்த பக்தி சிறந்தது? ஒருவர் சாதாரண விதத்தில் பக்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் அவருடைய இதயம் தூய்மையாக இருக்கிறது, அவர் பகவானை நேசிக்கிறார். Or the second category is he is practicing bhakti sincerely, but it is with intentions. He is expert in practicing bhakti, but it is with intentions. What intentions? Material? Yeah, obviously material intentions. இரண்டாவது வகையானவர் நல்ல விதத்தில் பகவானுடைய பக்தியை திறமையுடன் செய்கிறார், ஆனால் பௌதிக நோக்கங்கள் அவருக்கு இருக்கின்றன. Well, if he's doing pure bhakti but he's weak, hopefully by pure bhakti very quickly he'll become strong. தூய பக்தியை செய்கிறார், ஆனால் அதில் அவர் திறமைசாலியாக இல்லை என்றால் படிப்படியாக அவர் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. So that is always preferable to the mixed bhakti. எனவே கலப்பட பக்தியை விட அதுவே தேர்ந்தெடுக்க தகுந்ததாகும். Thank you so much, Maharaj. The next question is from Her Grace Janava Supriya Mataji. Why Karma Yoga doesn't destroy sin? கர்ம யோகம் ஏன் பாவங்களை அழிப்பதில்லை? Well, Karma Yoga is not a spiritual process. ஏனென்றால் கர்மயோகம் ஒரு ஆன்மீகமான வழிமுறை அல்ல. It consists of avoiding sin and doing punyas. அது பாவங்களை தவிர்த்து புண்ணியங்களை செய்வதையே குறிக்கும். So by doing that, you can increase your good credits and go to Svargaloka and avoid hellish existence. அதை செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் புண்ணியங்களை சேர்த்துக்கொண்டு சொர்க்கலோகங்களுக்கு செல்லலாம், நரகத்துக்கு செல்வதை தவிர்க்கலாம். Its interest, its goal is not to get liberation. அவருடைய முக்கியமான நோக்கம் முக்தி பெறுவதல்ல. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, the next question is from His Grace Manohar Mayapur Prabhu. We see that Lord is attracted even to Ajamila, though he was chanting with Namabas. Being the case, why not jñānis, yogis or karmis? Because they also seem to have a little bit of bhakti element in their processes. பகவான் அஜாமலரின்பால் கவரப்பட்டார். அவர் மிக பாவச்செயல்களை செய்திருந்த பொழுதிலும் கூட, அப்படி என்றால் ஏன் ஞானி, கர்மி, யோகி அவர்களும் கூட ஏதோ சிறிதளவு பக்தி செய்கிறார்கள், ஏன் அவர்கள் பால் பகவான் கவரப்படுவதில்லை?
Well, yes, a little bhakti may be there, but in the case of the jnani, it may be very, very contaminated. நீங்கள் சொன்னதைப் போல அவர்கள் சிறிதளவு பக்தியும் செய்யக்கூடும், ஆனால் ஞானியை பொறுத்தவரையில் அது மிக மிக களங்கமடைந்த நிலையில் இருக்கிறது. In other words, some these persons worship the Lord, but they think he's got a material form. ஆனால் இவர்கள் பகவானை வழிபடுகிறார்கள், ஆனால் அவர் பகவானுடைய வடிவம் பௌதிகமானது என்று கருதுகிறார்கள். So the rare jnani who also worships the Lord and has a proper understanding, yes, he can also get some mercy of the Lord. And by that mercy, he gets mukti. ஒரு அபூர்வமான ஞானி சரியான புரிதலுடன் பகவானை வழிபடலாம், ஆனால் அவருக்கு முக்தி கிடைக்கக்கூடும். And the karma yogi, the mercy of the Lord is he gets his elevation to Svargaloka. கர்மயோகியை பொறுத்தவரை பகவானுடைய கருணை அவரை சொர்க்கலோகத்துக்கு உயர்த்துவதற்காக செயல்படுகிறது. Why the Lord gives that to them? Because that's what they want. ஏன் பகவான் இதை அவர்களுக்கு தருகிறார் என்றால் இதையே அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Jivana Gaura Hari Prabhu. If a sadhaka engages in abominable activity and that gets noticed by a superior authority, being the case, how the superior authority should act? Similarly, how the sadhaka should act? How it should be dealt with? ஒரு சாதக பக்தர் மிகப்பெரிய பாவச்செயலை செய்கிறார், அதை அவருடைய மேலதிகாரி கவனிக்கிறார். அப்பொழுது அவர் எவ்விதமாக செயல்பட வேண்டும், அந்த சாதக பக்தரும் கூட இந்த நிலையில் எவ்விதமாக செயல்பட வேண்டும்? Well, we have to follow that principle I just explained there in the Bhagavad Gita. If it happens once, okay. If it's continuous, then we have to take it very seriously. பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளதைப் போல எதேச்சையாக அகஸ்மாத்தாக அந்த செயல் நடந்துவிட்டது என்றால் பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளதைப் போல அவரை தொடர்ந்து மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் தொடர்ந்து அவர் பாவச்செயல்களை செய்வாரேயானால் அதை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு அதை சரிப்படுத்த முயல வேண்டும். Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Rupa Rani Revati Mataji. What's the difference between karma kandi and a karma yogi? கர்ம காண்டிக்கும் கர்ம யோகிக்கும் வேற்றுமை என்ன? More or less the same thing. Of course, karma kanda refers to a certain section of the Vedas. இரண்டும் ஏறக்குறைய ஒன்றையே குறிக்கும். கர்ம காண்டம் என்பது வேதங்களில் உள்ள குறிப்பிட்ட பகுதி. And this is involved in doing sacrifices, etc., to go to Svargaloka. அது யஜ்ஞங்கள் முதலியவற்றை செய்து சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வதற்கான வழிமுறையாகும். Karma yoga as a broader application. கர்மயோகம் என்பதற்கு மேலும் விரிவான பொருள் இருக்கிறது. We can say it includes within it the karma kanda. அதற்குள் கர்ம காண்டமும் அடங்கி இருக்கிறது என்று கூறலாம். But it is following all the rules of varnashram. அதில் வர்ணாசிரமத்தின் அனைத்து சட்டதிட்டங்களையும் பின்பற்ற வேண்டும். It may have the goal also of going to Svargaloka. அவருடைய லட்சியமும் கூட சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வதாக இருக்கக்கூடும். Thank you so much, Maharaj. The next question is from His Grace Sumitra Krishna Prabhu. We see that acharyas give interpretations to verses in the Shastras. How to understand this? ஆச்சாரியர்கள் சாஸ்திரங்களில் உள்ள ஸ்லோகங்களுக்கு தங்களுடைய விளக்க உரைகளை தருகிறார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, of course, as much as possible, they do abhida, which is not interpretation, direct words. முடிந்த வரைக்கும் ஆச்சாரியர்கள் அதன் நேரடியான பொருளையே தருகிறார்கள், அதை வேறு விதமாக விளக்க முயல்வதில்லை. So if Krishna says, surrender to me, the direct meaning is surrender to me. So they don't interpret it. எனவே கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் என்னிடம் சரணாகதி செய் என்று. ஆச்சாரியர்களும் அதை வேறு விதமாக பொருள் கூறுவதில்லை, அவருக்கு சரணாகதி செய் என்றே கூறுகிறார்கள். So much as possible, we follow that process. If there's a contradiction, then we have to start interpreting. எனவே முடிந்த வரைக்கும் நாம் இந்த நேரடியான பொருளையே எடுத்துக்கொள்ள முயல்கிறோம். ஆனால் முரண்பாடு தோன்றுமானால் நாம் அதை மேலும் விளக்க முயல்கிறோம். So if Krishna says surrender to me with my form of Shyamsundar, but then before that he also says merge into Brahman, then how do we take that? கிருஷ்ணர் என்னுடைய ஷாமசுந்தர வடிவத்திடம் சரணாகதி அடையுங்கள் என்று கூறி அதற்கு கூடவே பிரம்மனில் நீங்கள் இணைய முயற்சி செய்யுங்கள் என்றும் கூறுவாரேயானால் அங்கு ஒரு முரண்பாடை நாம் காண்கிறோம். அப்பொழுது என்ன செய்வது? They are somewhat contradictory, so which is stronger? இந்த முரண்பாட்டுக்குள் எது அதிக வலுவானது?
So therefore, we have means of seeing which is the more authoritative statement. எனவே இந்த இரண்டுக்குள் எது அதிகமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாக்கியம் என்பதை நாம் காண வேண்டும். One, of course, is to take the repetition. If over and over Krishna says bhakti is the best surrender to me, and then sometimes he says merge into me, then we take bhakti as the real meaning. அப்பொழுது பகவான் எதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி கூறுகிறாரோ அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். என்னிடம் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் கூறி ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னுடன் இணைந்து போக கரைந்து போக முயல வேண்டும் என்று கூறுவாரேயானால் நாம் பக்தியே முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And when he tells a person to merge, then he's speaking for a person who's not qualified for bhakti, that is the jnani. தன்னுடன் கரைந்து போக வேண்டும் என்று அவர் பரிந்துரைக்கும் பொழுது அவர் யாருக்காக அதை கூறுகிறார்? ஞானிக்காக கூறுகிறார் என்று நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we have to take all the statements in their particular context, and if they are contradictory, then we have to give some explanation for that. எனவே பகவான் பேசுகின்ற பேச்சுகளை எல்லாம் அந்த இடம் பொருளுக்கு தகுந்த விதத்தில் நாம் பொருள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். முரண்பாடாக இருக்கும்பொழுது அதற்கான சரியான விதத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But to take the word surrender unto me and start interpreting that because I don't like to surrender to Krishna, that is called interpretation. ஆனால் பகவான் என்னிடம் சரண்டை என்று கூறும்பொழுது எனக்கு அது பிடிக்கவில்லை, பகவானுக்கு சரண்டை எனக்கு இஷ்டமில்லை, எனவே அதை நான் வேறு விதத்தில் திரித்து பொருள் கூறுவேன் என்றால் அது சரியானதல்ல. Thank you so much, Maharaj. We will take few questions from YouTube. The next question is from SKS Bharati Mai Mataji. It is said a devotee should not be offended because even if a devotee goes to hell, still he surrenders to Krishna. On what grounds a devotee goes to hell? ஒரு பக்தர் நரகத்துக்கு செல்வதற்காக ஏன் அவ்வாறு ஏற்படுகிறது? Well, devotees generally not going to go to hell for sinful activities because no sin. They destroy all sin. பொதுவாக ஒரு பக்தர் நரகத்துக்கு செல்ல வாய்ப்பில்லை, ஏனென்றால் அவருடைய பாவங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. Yamaraj cannot touch them. யமராஜர் அவர்களை தொட முடியாது. But Yamaraj is in hell. ஆனால் யமராஜர் நரகத்தில் தான் இருக்கிறார். So sometimes devotees go there to serve the Lord. எனவே பக்தர்களும் நரகத்துக்கு செல்வது பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்காகவே. Even Krishna went to hell to deliver the son of Sandipani Muni. கிருஷ்ணரும் கூட நரகத்துக்கு சென்று சாந்திபனி முனியுடைய குழந்தையை மீட்டு வந்தார். Thank you so much, Maharaj. The next question is from devotee by name Hema from YouTube. It gives impression that bhakti depends on modes. On? Bhakti depends on modes because Mataji has given a foreground to that. We hear that devotees have to be in mode of goodness because if they fall down, they will at least be in goodness and it will be easy for them to get back to devotional service. You may translate to go. I will continue further. பக்தர்கள் குறைந்தபட்சமாக சத்வகுணத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் பக்தியிலிருந்து விழுவார்களே ஆனாலும் குறைந்தபட்சமாக சத்வகுணத்திலாவது அமைந்திருப்பார்கள். So being the case, it gives an impression that bhakti depends on modes. இவ்வாறு பார்க்கும்பொழுது பக்தியும் முக்குணங்களின் அடிப்படையில் தான் இருப்பதை போல தோன்றுகிறது. Can you please help to understand? No, bhakti does not depend on the gunas. பக்தி குணங்களை சார்ந்து இல்லை. So therefore, it works in the case of Ajamil, who was in Tamagod. எனவேதான் தமோ குணத்தில் இருந்த அஜாமிலனுடைய விஷயத்திலும் அது செயல்பட்டது. It works in the case of Magari the hunter. மிருகாரி என்னும் வேடனுடைய வாழ்க்கையிலும் அது செயல்பட்டது. Also in Tamagod. அவனும் தமோ குணத்தில் இருந்தான். And of course, we have so many verses that says the Hunas and the Andras and the Kiratas and the Malechas, etc., can all take to the process of bhakti. So it doesn't depend on sattva. மேலும் ஹுனா, ஆந்திரா, அந்தகா போன்ற மக்களும் கூட பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று ஸ்லோகங்கள் கூறுகின்றன. எனவே பக்திக்கு அந்த வகையான தடைகள் இல்லை. So sattva may be favorable, it may also be unfavorable. சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் சாதகமாக இருக்கலாம், சில சமயங்களில் அதுவே பாதகமாக கூட இருக்கலாம். And therefore the Devatas say, who are in sattva in Svargaloka, say we better be born on earth. It's better for us to do bhakti there. எனவேதான் சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் சொர்க்கலோகங்களிலிருந்து பூலோகத்தில் பிறந்து பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் இங்குதான் அதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. Just considering your time as well, we will just take two final questions, Maharaj. Many thanks for your consideration.
the karma, devotee has no karma. Is this for pure devotees or for sadhaka devotees? What has This is no the question. karma? No. A devotee, we see that, we hear that devotees have no karma. Is it for pure devotees or for sadhaka devotees? Well, pure devotee means what? Sadhaka should be doing pure devotion. Hare Krishna. பக்தருக்கு கர்மா இல்லை என்று கூறினார்கள். அது தூய பக்தருக்கா சாதக பக்தருக்கா? கேள்வி. பதில் என்னவென்றால், Even Ajamil had no karma. அப்படி பார்த்தால் அஜாமிலனுக்கு கூட கர்மா இல்லை. எனவே ஒரு பக்தர் தூய பக்தி செய்கிறாரா என்பது பொருட்டு அல்ல. He wasn't even a devotee of any sort, not even a mixed devotee. அஜாமிலன் ஒரு கலப்பட பக்தன் கூட அல்ல. He was just sinful. அவன் பாவச்செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தான். So it is possible to have no karma simply by chanting the holy name of the Lord without devotion. எனவே பக்தி இல்லாமலும் கூட பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மாத்திரமே ஒருவர் பாவங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். Thank you so much, Maharaj. The next question is from a devotee by name Rohit Prabhu. Is it not Krishna initially asking Arjuna to act according to his varna, which is to some extent karma yoga? ஆரம்ப நிலையில் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி நடந்து கொள்ளுமாறு அர்ஜுனனுக்கு பரிந்துரைக்கிறார் அல்லவா? Oh yes, in chapter 2, chapter 3, Krishna encourages karma yoga. உண்மைதான். 2, 3வது அத்தியாயங்களில் பகவான் கர்மயோகத்தை பரிந்துரைக்கிறார். And even says worship devatas. தேவதைகளை வழிபடு என்றும் கூட பரிந்துரைக்கிறார். Joy in the material world. பௌதிக உலகத்தை அனுபவி என்று கூறுகிறார். But later on in chapter 9 he says people who worship devatas are fools. பிற்பாடு 9வது அத்தியாயத்தில் தேவதைகளை வழிபடுவர்கள் முட்டாள்கள் என்று கூறுகிறார். So we cannot take isolated statements or even isolated chapters and say this is the highest truth. எனவே இங்கும் அங்கும் பகவான் கூறிய வார்த்தைகளை ஒரு முழு அத்தியாயங்களை கூட நாம் அவ்வாறே எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு பொருள் நாம் கொள்ள முயலக்கூடாது. So Krishna will recommend karma yoga, he'll recommend jnana yoga, he'll recommend astanga yoga, he'll recommend bhakti yoga. கிருஷ்ணர் கர்மயோகத்தை பரிந்துரைப்பார், ஞான யோகத்தை பரிந்துரைப்பார், அஷ்டாங்க யோகத்தை பரிந்துரைப்பார், பக்தி யோகத்தையும் பரிந்துரைப்பார். But then he actually prefers bhakti yoga. ஆனால் அவர் உண்மையில் தேர்ந்தெடுப்பது பக்தி யோகத்தை தான். And if we look in the 12th chapter, that is clearly what Krishna says. 12வது அத்தியாயத்தை நாம் முழுமையாக படிப்போமானால் கிருஷ்ணர் அங்கு தெளிவாக இதைத்தான் கூறுகிறார். So that's an example of not isolating statements, but rather taking the context of the whole work. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அங்கங்கு உள்ள வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் பொருள் கொள்ள முயலக்கூடாது. பகவத்கீதையை மொத்தமாக படித்து சரியான விதத்தில் பொருள் கொள்ள வேண்டும். Thank you so much, Maharaj. Thank you so much for your time and some amazing answers. So on behalf of all the devotees assembled here, we offer our respectful obeisances and extend our gratitude to you. And His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki Jai. Great Guru Srila Prabhupada. And announce tonight's lecture also. There's a lecture tonight, 7 o'clock. Sorry, Maharaj? There's a lecture tonight at 7 o'clock. Yeah. I'll be just taking it up through the announcements, Maharaj. Okay. Dear devotees, as you all have been informed, we have got a 5-day special bhakti retreat session. ஏற்கனவே அறிவித்ததை போல 5 நாட்களுக்கு விசேஷமான ஒரு பக்தி முகாம் நாம் நடத்த இருக்கிறோம். So in this, our beloved His Holiness Bhanu Swami Maharaj will be touching base on some interesting topics from the 11th canto of Srimad Bhagavatam. தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜர் இந்த 11வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து சில விசேஷமான ஸ்லோகங்களை பற்றி நமக்கு கூறுவார். Followed by that, we are going to be blessed by His Holiness Bhakti Vijnana Goswami Maharaj. அதற்கு பிறகு பக்தி விஞ்ஞான கோஸ்வாமி மகாராஜரும் நமக்கு உரையாற்ற இருக்கிறார். And we'll also be having His Grace Vidwan Gauranga Prabhu in the morning sessions. மேலும் வித்வான் கௌரங்க பிரபுவும் ஒரு நாள் காலை நிகழ்ச்சியை நடத்துவார். Similarly, in the evenings for the next 5 days from today, we have got wonderful topics lined up by senior devotees of ISKCON. அதே போலவே தினந்தோறும் மாலை நேரம் 7 மணியிலிருந்து 8 மணி வரைக்கும் இஸ்கானில் மூத்த வைஷ்ணவர்கள் உரையாற்றுவதற்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். So today evening is going to be by His Grace Chaitanya Charan Prabhu.
இன்று மாலை அருள் திரு சைத்தன்ய சரண் பிரபு உரையாற்ற இருக்கிறார். And the topic is going to be just one second. Is going to be churning the ocean of scriptures by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. தலைப்பு சாஸ்திர கடலை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கடைகிறார் என்பது. So followed by that, tomorrow we have a special session in the evening by His Grace Gauranga Darshan Prabhu. நாளை மாலை கௌரங்க தர்ஷன் பிரபு உரையாற்றுவார். Which will be again about Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's insights on Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் பாகவதத்தின் மேல் கூறக்கூடிய ஆழமான பொருள்கள் என்னும் தலைப்பு. So like this, for the next 5 days, we have got wonderful senior Vaishnavas who will be touching base on some nectarian topics from Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. இவ்வாறு தொடர்ந்து 5 நாட்கள் அற்புதமான மூத்த வைஷ்ணவர்கள் பகவத்கீதை பாகவதம் இவற்றிலிருந்து விசேஷமான கருத்துக்களை பற்றி நமக்கு பரிமாறுவார்கள். While we humbly thank our beloved Bonaswami Maharaj and all the senior Vaishnavas who are lined up for this Katha series, we also request all the devotees to spread the word and take benefit of this wonderful Sangha. மகாராஜருக்கும் உரையாற்றக்கூடிய அனைவருக்கும் நம்முடைய நன்றியை தெரிவிக்கும் அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வேண்டுகோள் என்னவென்றால் தவறாமல் இந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திலும் கலந்து கொண்டு முழுமையான பயனை பெற வேண்டும் என்பதுதான். We also take this opportunity to offer our apologies because we couldn't take up some of the questions today. நேரக்குறைவின் காரணமாக அனைத்து கேள்விகளையும் எடுத்துக்கொள்ள முயலாமைக்கு வருந்துகிறோம். We will have to value His Holiness time as well. He has got quite a lot of other services and responsibilities. மகாராஜருக்கு பல்வேறு சேவைகள் இருப்பதன் காரணமாக அவரால் அதிகமாக நமக்கு நேரத்தை ஒதுக்க முடியாது. In fact, we have stretched by almost more than 10 minutes. உண்மையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய நேரத்திலிருந்து அதிகமாக 10 நிமிடம் வரை நாம் எடுத்துக்கொண்டு விட்டோம். So we take this opportunity once again to thank His Holiness for that. எனவே மீண்டும்